So I hope you are very fine and safe. So welcome to our class. So today we are going to discuss about the functional dependency as well as a concept of the normalization. Why we are talking about the functional dependency, first let's understand the functional dependency, right? So let's start. Okay, dear. So functional dependency is a kind of constraint, and so far if I understand correctly, so I think you already know the different constraint, right? So, but functional dependency is a kind of constraint. Already you have that concept. Okay, dear. So let's move on to the next point. But it determines the relation of one attribute to another attribute, and you know the attribute, right? So you have that concept of the attribute. So actually it determines the relationship between the different attribute, right? So there, it did different relation between different attributes already, which understand the different attributes. So but how does it help us, right? How functional dependency helps us? Because using the functional dependency, you can understand the quality of the database. Either it is a good database or not. So you can understand either the good database or bad database. So first, what is that things? First of all, functional dependency is a constraint. Second things, it determines the relationship from one object to another object, right? And thirdly, it actually determines the quality of database. Either it is a good database or bad database. But how to determine? So let's see that things. Yeah. So here. Over here, you can see one of the examples. So here is a table which you can see. So here is employee name. So how many column over here? So you can see employee name one column, employee number, employee name, salary, and city. So these are the different column. Yeah. So these are the column you know already. So column 2, 3, and 4, right? Column 1, column 2, column 3. Employee number. If you know the employee number 1, so you can know the employee name, salary, and his or her city. So what we can say, employee name, salary, and city depends on the employee number. Okay, if I want to know the details of my student, so if I know your ID, then obviously details can be known, right? So without ID, I will not get you details, right? So if someone tells about your ID, we can give him the details information about you, because without ID, it is quite tough to identify you. So, and this is the basic understanding. Yeah. So that the things we can actually explain here. If we know the value of employee number, we can obtain employee name, city, salary, etc., right? And etc. So as well as we can say that city, employee name, and salary are functionally dependent on employee number. Functionally dependent on employee number, because employee name, salary, and city functionally dependent on what? Functionally dependent on employee number. Next, for example, functional dependency, how can we define? We can define using the arrow sign. Let's say A tends to B, that means B functionally depend on A, not A depend on B. This is quite different, right? B functionally dependent on A, and it is called a determinant set, and B dependent attributes. Yeah, so B is dependent attribute and A is determinant. Okay, yeah. Now, which you actually say, now you can get a similar concept here. A functional dependency is a relationship between two attributes. Already I told you, right? Typically between the primary key and other non-key attribute. So what does it mean, the non-key attribute? Actually, those are not the primary key. That's the non-key attribute, right? So the
primary key and other non-key attribute. So what does it mean, the non-key attribute? Non-key attribute, those attributes are not actually the primary key. This is the basic understanding, right? So the basic understanding is that those are not the primary key, because in a table there is only one primary key, right? So the rest of the things are a non-key attribute. It is considered, right? You can consider it. So here X, Y functionally depend on X, not X depend on Y, because in our previous concept, things should be like this, right? So it is denoted by arrow sign, you can understand. Okay, there. Let's see the different way. The left side of the above FB diagram is called the determinant. So which one is determinant? The left side. So in this example, so in the left side, what you can see in the left side, X. In the left side, it is X, but in the right side, it is Y. So how can we say that? The left side of the above, if you see down here, what you can see, the left side of the above functional dependency diagram is called the determinant, and the right side is the dependent. So there are a few examples. So এখন আসো যে আমরা যেমন এখানে এই এক্সাম্পলটা দেখো, SIN মনে করে এটা সোশ্যাল SIN is a kind of identity number. হ্যাঁ, সোশ্যাল আইডেন্টিটি নাম্বার। সো এখানে SIN ডিটারমাইন করে নেম, অ্যাড্রেস এন্ড বার্থডে, রাইট? বার্থডে SIN ডিটারমাইন করে। তাহলে এখানে এই যে নেম, অ্যাড্রেস আর বার্থডে, এগুলোকে আমরা কি বলি? এগুলোকে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট। কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? SIN এর উপরে, ডিপেন্ডেন্ট অন SIN। সো এবার যদি উল্টাটা আমরা বলি, ফর দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল, SIN and code determine the date completed. This must also work for the composite primary key. সো কম্পোজিট প্রাইমারি কি মানে হলো যে তোমার দুটো জিনিসকে মিলে যদি আমরা একটা করি। এখন এখানে একটা জিনিস দেখো, এই ডেট অফ কমপ্লিটেড, কবে কমপ্লিট হয়েছে, তাহলে আমার কোর্স নেম এবং কোর্স আইডি দুটো দিয়ে আমি বলতেছি যে এটা এই সময় কমপ্লিট হয়েছে। Here is another example, ISBN for the book name. The book has a ISBN number and its title depends on the ISBN. So title is dependent and ISBN is determinant. If you look over here, determinant. তাহলে শুরু থেকে যখন বলছিলাম, যখন তারা খুব ভালো করে শুনেছে, তারা একটা জিনিসটা খুব ধরে ফেলছে। আসলে খুব বেশি কিছু না, কিছুই পড়ায়নি, যা পড়েছে এটা 2-3 মিনিটের পড়াশোনা। Now dear, let's move on to next point, the rules of functional dependency. Yeah, okay, rules of functional dependency কিছু নিয়ম আছে। So let's see those rules. Consider the following table of data of the relation schema. So the schema is A, B, C, D, E. If you look at this diagram, you can see A, B, C, D, E. This is quite interesting. As you look at this table, what kind of dependency can we observe among the attribute and attribute? তাহলে এখানে কোন ধরনের ডিপেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টেবিলটাতে, সেটা আমরা এখন দেখবো in this table, যে কি ধরনের ডিপেন্ডেন্সি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ফাইন, এ আর ইউনিকলি আমরা বলছি কি A1, A2, A3 and etc. These are the A1, A2, A3. It follows from the functional dependency definition that A tends to B and A tends to C. So that means যে এখানে A, B এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, C এর উপর ডিপেন্ডেন্ট and D এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, E এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে কি দেখো এখানে এই যে B, C, D, E এগুলো সব এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। সিমিলারলি B1, C1, D1, E1 এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। ফাইন, যদি ডিপেন্ডেন্ট হয়, ইট অলসো ফলোস দ্যাট, দেখো যদি B এর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়, C যদি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে তুমি একসাথে বলতে পারো না যে BC এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, এটা বলা যায় কি? জি স্যার, বলা যায়। তাহলে সামারি হিসাবে তাহলে এবার পুরোটাই বলে ফেলো যে BCDE, BCDE পুরোটাই এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো যেহেতু এই বিটা এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, সিটাও এখানেও বলি কোনো অসুবিধা নেই, ডি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ই এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। তো একবারে বলতে পারি এ বিসিডি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। আরো কিছু ব্যাপার আছে, হলো কি দেখো, ই আবার এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, আবার ই বির উপর ডিপেন্ডেন্ট, ই সির উপর ডিপেন্ডেন্ট, ই ডির উপর ডিপেন্ডেন্ট। কেন এটা বলেছি?
So, আমরা এই ডিটেলস সাথে যাওয়ার আগে রুলস গুলো আগে একটু দেখে নিই। রুলস গুলো হলো আমাদের কয়টা রুলস, একটা হলো রিফ্লেক্সিভ রুলস। রিফ্লেক্সিভ রুলসটা কি জিনিস? এগুলো কিসের রুলস? ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিজ রুল, রাইট? এই রুলস গুলো হলো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি রুল, রুলস অফ ফাংশনাল এফআই। সো এখানে অনেকগুলো রুলস আছে, এখানে আমি টেলিং ইউ অনেকগুলো রুলস এর মাঝে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা রুল শুধু বলছি, রাইট? একটা হলো রিফ্লেক্সিভ রুলস। ইফ এক্স ইজ এ সেট অফ অ্যাট্রিবিউট এন্ড ওয়াই ইজ এ সাবসেট অফ এক্স, দেন এক্স হোল্ডস আ ভ্যালু অফ ওয়াই। তুমি বলতে পারো, কি বলছি আবারও, যে এক্স ইজ এ সেট অফ অ্যাট্রিবিউট এন্ড ওয়াই ইজ এ সাবসেট অফ এক্স, মানে এক্স হচ্ছে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আর ওয়াই হচ্ছে এক্স এর সাবসেট। তাহলে তুমি বলতেই পারো যে এক্স ওয়াই কে হোল্ড করছে, তার মানে কি ওয়াইটা এক্স এর মধ্যে আছে। অগমেন্টেশন রুলস হলো when ওয়াই হোল্ডস ইন এক্স, এটা বোঝাই যায় যে ওয়াইটা এক্স মানে ওয়াইটা হচ্ছে এক্স এর উপর ডিপেন্ড করে। and C is attribute set and that AC BC also holds. So what does it mean that BC টা আমার AC এর মাঝে আছে, that is adding attribute and do not change the basic dependency. And transitive rules, these rules is very much similar to the transitive rule in algebra point of view থেকে আমরা যেভাবে বলি y depends on x holds and y depends on z, then x z depends on x, তাহলে একসাথে তুমি বলতে পারো x depends on, এগুলো তোমরা যে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স বা ম্যাথের বেসিক কিছু জিনিস সেখানে তোমরা এগুলো দেখেছো। সো এবার আমরা চলে যাই হলো তার আগে আমরা ওই জিনিসগুলো মানে আমি অ্যাপ্লিকেশন যেটা দেখাবো এই জন্য জাস্ট বলে গিয়েছি, ডিটেলস এগুলো সামনে বলছি। ওকে, টাইপস অফ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, এখন এগুলো হচ্ছে রুলস গুলো আমি ওই যে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে চাই আর কি। হ্যাঁ, সো মাল্টিভ্যালুড ডিপেন্ডেন্সি, যেমন এরকম অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্সি আসা, এখানে কয়েকটা নিয়ে আমি কথা বলবো আপাতত। মাল্টিভ্যালুড ডিপেন্ডেন্সি, এন্ড মাল্টিভ্যালুড ডিপেন্ডেন্সি, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? Multi-value dependency occurs in situation where there are multiple independent multi-value activities in single table. Okay, let's see. আগে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি নি, সেটা মনে হয় বেটার হবে। এক্সাম্পলটা হলো এখানে দেখো কার মডেল আছে, ম্যানুফ্যাকচার ইয়ার আছে, খালা আছে, রাইট? সো এই এক্সাম্পল তুমি দেখো ম্যানুফ্যাকচার ইয়ারটা, এই ম্যানুফ্যাকচার ইয়ারটা এন্ড কালারটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইচ আদার, মানে এই ম্যানুফ্যাকচার ইয়ার এবং কালার কিন্তু এটা কারো প্রতি ডিপেন্ডেন্ট না, মানে কালারও ম্যানুফ্যাকচার ইয়ার উপর ডিপেন্ডেন্ট না, ম্যানুফ্যাকচার ইয়ারও কালারের উপর ডিপেন্ডেন্ট না। এই কথাটুকু বুঝেছো কিনা? মানে ম্যানুফ্যাকচার ইয়ার এবং কালারটা কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না, এটা আমি বলতে চাই। তাহলে এখন কথা হলো দুজনেই কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? কার মডেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট। দে আর নট ডিপেন্ডেন্ট ইচ আদার বাট বোথ আর ডিপেন্ডেন্ট অন কার মডেল। বোথ আর ডিপেন্ডেন্ট অন খা মডেল, বাট individually manufacture year and color, they are not dependent each other, right? But both are dependent on car model. So dear, তাহলে আমরা বলতে পারি এটা যে these two columns are said to be multi-value dependent on a car, কারণ এখানে multi-value essence বলা হয়েছে, এরকম আরো অনেক থাকতে পারতো, এখানে আরো অনেক কলাম থাকতে পারতো। those columns are dependent on car model. So এই অনেকগুলো কলাম থাকতে পারতো এবং সেগুলো কার মডেলের উপরে তোমার ডিপেন্ডেন্ট হতে পারতো। এই জন্য মাল্টি ভ্যালু মিনস একের অধিক কলাম যদি কার মডেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে আমরা তাকে বলছি মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি। মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি ইজ কমপ্লিটলি কনস্ট্যান্ট বিটুইন টু সেট অফ অ্যাট্রিবিউট ইন এ রিলেশন। ইট রিকোয়ার্স দ্যাট সার্টেন টাপলস বি প্রেজেন্ট ইন এ রিলেশন। কনসিডার দ্য ফলোইং মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি, মানে বলছে তোমার মাল্টি ভ্যালু মানে দুটো ভ্যালু তোমার থাকতেই হবে এবং তারা একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। সেই জিনিস এখানে দেখো জি ডিপেন্ডেন্সি আর ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড এজ এরকম যে কার মডেল, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং একটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? কার মডেলের উপরে। কালারটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? কার মডেলের উপরে। দেন দেয়ার the another thing is the trivial functional dependency, right? Trivial functional dependency. So again example থেকে মনে আরো বেশি বোঝা যাবে। Consider this table with two columns, employee ID and employee name. One is employee ID and is employee name. But if you look the employee ID and employee name, এখানে তোমার employee ID and employee name, employee is a trivial functional dependency because employee ID is a subset of, কারণ এখানে employee ID টা এদেরই সাবসেট, মানে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম যদি একটা সেট হয়, দেখো এমপ্লয়ি নেম কি একটা সেট, তো ওই সেটের আবার সাবসেট কি এমপ্লয়ি আইডি। তখন আমরা বলতে পারি যদি এক্সাম্পল তোমাদেরকে এইভাবে মনে করো এ বি একটা সেট, রাইট? এ এবং বি একটা সেট, তুমি সেট তো বুঝো, সেট করেছো না? করেছো। এ আলাদা কার সাবসেট? এটার সাবসেট এ বি এর সাবসেট। ওখানে এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে মনে করো এই এমপ্লয়ি নেম হচ্ছে, তারপরে আমরা বলতে পারি এমপ্লয়ি আইডিটা আবার এর সাবসেট। যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় তখন তাকে আমরা কি বলবো?
trivial function if the set of attributes are included in that attribute, ওই যে তুমি if the set of attributes are included in that attribute, তার মানে কি বোঝাচ্ছে দেখো এখানে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম এটা একটা সেট, আর কিন্তু এমপ্লয়ি আইডিটা আবার এই সেটের একটা সাবসেট। এরকম সিচুয়েশন আমরা এখানে আমি লিখবো ইন দিস পার্টিকুলার সিচুয়েশন আমরা এটাকে বলবো ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। নাও ডিয়ার নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, ইট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি তার মানে যদি সাবসেট না হয় তাহলে আমরা নন ট্রিভিয়াল বলবো, আর সাবসেট হলে আমরা ট্রিভিয়াল বলবো। Okay, now let's talk about the transitive dependency. It is quite interesting, the transitive dependency, right? So next class we'll see the transitive dependency. So ask you the transitive dependency is a type of functional dependency. It already you understand. Our example the company CEO and easy example. Here was if you know the company, we know its CEO's name. তুমি যদি বলো যে মাইক্রোসফট, তুমি জিজ্ঞাসা করবা যে মাইক্রোসফটের সিইও কে, রাইট? তুমি যদি মানুষকে জিজ্ঞেস করতে পারো না যে কোম্পানি থেকে সিইও থাকে, কিন্তু এটা পার্সোনাল নাম থাকলে সেখানে কোম্পানি থাকবে কিনা সেটা একটা ম্যাটার। এরপর দেখো সিইও এইখানে একটু কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। দেখো আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে কালার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং একটা কার মডেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট, এখানে কিন্তু এইজটা কোম্পানির উপর ডিপেন্ডেন্ট না, রাইট? কিন্তু সিইও হয়তো বলতে পারো ইফ ইউ নোজ দ্য কোম্পানি উই নো ইটস সিইও নেম। তুমি কোম্পানির নাম জানলে সিইও নাম জানতে পারবে, কিন্তু তুমি যদি সিইও নাম জানো তাহলে তুমি এজের নাম জানতে পারো। এই তার সিইও একটা সিইও এজ কত, দেয়ারফর এখনো তো রুল অফ ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি। তাহলে কোম্পানি এখন ঘুরে বলতে হচ্ছে, বুঝছো কিভাবে ঘুরে বলতে হচ্ছে, এটা একটু ইন্টারেস্টিং। মানে যেহেতু ওই যে আমরা একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে সিইওটা কোম্পানির উপর ডিপেন্ডেন্ট আর এজ সিইওর উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এজ কোম্পানির উপর ডিপেন্ডেন্ট। একটু ঘুরে বললাম, বুঝুনি? মানে তোমার নামটা মানে সিইও তো একটা নাম, রাইট? সিইওটা ডিপেন্ড করতেছে কোম্পানির নামের উপরে, মানে কোম্পানির উপরে। তাহলে কিন্তু এজ ডিপেন্ড করতেছে সিইওর উপরে, মানে কারো নামের উপরে। তারপর আমি বলতেই পারি তাহলে এজ কোম্পানির উপরে। ওই যে কি জানি একটা কথা আছে না, গরু ঘাস খায়, মানুষ গরু খায়, সো মানুষ ঘাস খায়। জাস্ট ফান। সো টাইপ অফ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আমরা দেখছি, ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, এগুলো আর কি পরে এখানে ডিটেইলস দিয়েছি। So thank you so much for understanding the functional dependency. I think things is quite clear to all of you.